டெக்னிக் ஆஃப் டேட்டா மைனிங் இதில் மொத்தம் அண்டு கே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அசோசியேஷன் ரூல் இது வந்து என்னென்னா ரூல் பேஸ்டு டெக்னிக் யூஸ் டு டிஸ்கவர் அசோசியேஷன் பிட்வீன் வேரியபிள் இன் டேட்டா பேஸ். அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ ப்ரெட்டு வாங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், ஜாமு கூட வாங்குவோம். அதுதான் அதோட எக்ஸாம்பிள். காமனாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க, மார்க்கெட் basket analysis help the business understand the customer behavior for better cross selling and recommendation engine. திருப்பி recap to the rule based technique used to discover the association between variable in data set. காமனாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவோன்னா, market based analysis helps the business understand the customer behavior for better cross selling and recommendation engine அடுத்து நியூரல் நெட்வொர்க். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அசோசியேஷன் ரூல் பார்த்தோம். இப்போ நியூரல் நெட்வொர்க், a deep learning technique that mimics the human brain structure using the layer of nodes. நமக்கு நியூரன் இருக்க மாதிரி இதுக்கு வந்து நோட்ஸ் இருக்குது. டீப் லேர்னிங் டெக்னிக் அது வந்து என்ன வீக் பண்ணுதுன்னா, ஹியூமன் பிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸிங் தி லேயர் ஆஃப் நோடு. ஈச் நோடு என்ன பண்ணும், ப்ராசஸ் த இன்புட், கண் வழியாக பார்க்குறவங்க ப்ராசஸ் த இன்புட், அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் த வெயிட் பயாஸ் அண்டு அவுட்புட். த மாடல் இஸ் லேர்ன்டு த்ரூ 3 வழியை லேர்ன் பண்ணும். சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங், கிரேடியன்ட் டிசன்டன்ட், until cost function is minimized. Deep learning technique mimics the human brain structure using the layer of node. Each node process the input, adjust based on weight, bias, output. The model learned through supervised learning, gradient descendant, and improving until the cost function is minimized. அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டெசிஷன் ட்ரீ. இந்த மெத்தட் என்ன யூஸ் பண்ணுறதுன்னா, திஸ் மெத்தட் யூஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் ரெக்ரெஷன் அல்காரிதம் டு ப்ரெடிக்ட் தி பேஸ்ட் ஆன் சீரீஸ் ஆஃப் டெசிஷன். இப்போ ஒரு பணக்காரனாக வரான், அவனுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா வாங்குவான். இப்போ பிச்சைக்காரனாக வரான், ப்ராடக்ட் பிடிக்கலாம் வாங்க மாட்டான். அந்த மாதிரி த மெத்தட் தட் யூசஸ் தி கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் ரெக்ரெஷன் அல்காரிதம் ப்ரெடிக்ட் தி அவுட்கம் பேஸ்ட் ஆன் சீரீஸ் ஆஃப் டெசிஷன். represented in tree like structure में represent இருக்கும். technique shows the potential of result of various action. represented like tree மாதிரி இருக்கும், tree like structure. this technique shows the potential result of various action. அப்புறம் k is the nearest number. the technique classify the data point based on proximity to other data point, assuming similar points are close. It measures the distance between point and assigning most common category. Technique classify the data point based on proximity on other data point, assuming similar data points are close. It measures the data point, assigning most common category. Association rule, a rule based technique used to discover the association between variable in data set, commonly used for market based analysis, help the business understand the customer behavior for better cross selling and recommendation engine. Deep learning technique used to mimic human brain structure using layer of node. Each node consists of input, adjust the weight, bias, output. Model learned through supervised learning, gradient ascendant until cost function minimized. Decision tree method use classification regression algorithm predict the outcome based on series of decision. Represent tree like structure. Technique shows the potential result of various action. Technique that classify the data point based on proximity to other data point, assuming the similar points are close. It measures the distance between point and assign most common category.